Mural y baja, baja. Es que no sé, no hace zoom bien desde ahí. By the closest mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the supremely pure, transcendental holy place, Sri Uddhava Kunda. Just behind here, this is called Shamakuti. И вот этот сад, это местечко называется Шьямакути. Yesterday we heard how after Uddhava had followed the instructions of Sri Krishna to go to Bhadrakashram, to Bhadranarayan, and speak the Srimad Bhagavatam to the rishis there, after that he realized, I have to take shelter of the gopis of Vrindavan completely. And he left Bhadrakashram and came here. And even today, at Shamakuti, Uddhavji is doing bhajan in a very humble, Trinadapi Sunich Bhav, in the form of a blade of grass. Вчера мы слышали о том, как по повелению Кришны после Прабхата Уддхава отправился довести встретить Видуру Мачею, затем Падрик Ашрама. Там он рассказывал Шримад Бхагаватам, и там он понял с горечью, что было неправильно покинуть Браджа-Гот. И он захотел вернуться обратно во Врадж, и он вернулся, и вот тут в форме травки он совершает баджан. Many years before, at the time of Surya Grahan, solar eclipse, задолго до этого события, во время солнечного затмения, all the pious persons of the world had gathered at Kurukshetra. Все праведные люди всего мира собрались на Курукшетре. Krishna came with the Vasudeva and Devaki. And from Braj came Nanda Maharaj, Madhya Yashoda, and so many Brajavasis and Gopis. Из Двараки прибыл Кришна, все Ядавы, Васудев, Деваки, а со стороны Враджи приехали в повозках все Браджаваси, Нанда, Yashoda, все Гопи, все Гопы. But many family members who had never met with each other before met together. То есть это была удивительная встреча разных родственников, которые уже не виделись долгие годы. So the queens of Dwarka, they met with Draupadi. So the wives of Krishna, they met with the Draupadi, the wife of the five Pandavas. И там царицы Кришны, они познакомились с Драупади, они встретились с Драупади, супругой пятерых пандавов. So it was not the 8 principal queens, but the other 16,100 queens. Не главные 8 цариц, а все остальные 16,100. And they said to Draupadi, oh Draupadi, we want to know your secret. По-женски они стали разговаривать. Драупади, поделись своими секретами. We are 16,108 queens, but we cannot control Krishna. 16,108 wives, but we cannot control one husband, Krishna. But you, Draupadi, you have 5 husbands and you can control all of them. How is it possible? What's your secret? Поделись с нами своими секретами, потому что нас много, 16,100 целых, и мы не можем управлять одним мужем, а ты одна 5 управляешь. Как у тебя это получается? Draupadi said, my secret is this. У меня простой секрет. Whomever my husbands favor, whomever they like, I like them. And whatever they like, I like that. And whomever they don't favor and they don't like, I don't like them and I don't like those things. Все, что нравится мужьям, нравится мне. Все, кто нравится мужьям, нравится мне. А все, кого не любят мужья, мне неприятно. И все, что неинтересно моим мужьям, мне тоже противно. I don't want to press my own opinion or anything. I just go along with their opinion, and because of this, I can control it. Никогда не давлю, не требую, что-то не выношу мозг. Просто вот, что они решают, то я делаю. Вот таким образом я вот любовью их контролирую. То есть какая-то наука целая, психология. Это не только трансцендентная наука, но и такая важная наука. What are you praying for here in this holy place? Драупади спросила царица, о чем вы тут молитесь в этом святом месте? The queen said, we don't want to attain Brahmalok. Their sovereignty over the universe. И царицы сказали, нам не хочется на Брахмалоку. We don't want to go to heaven.
нас рай тоже не особо We привлекает. don't want to rule over the earth. Не хотим править землей, We don't want liberation. не хотим освобождения. Then what do you want? А что же вы хотите? Kama yama etasya srimat padara jastriya kucha kunkuma gandadya murda bodam gadabrata. We simply want to carry upon our heads the dust of the lotus feet of Sri Krishna, which is mixed with the kumkum from the breast of Sri. Просто хотим украсить свои головы пылью со стоп Кришны, смешанной с кумкумой с груди Шри. That very same kumkum that the Pulindi girls at Govardhan, Purna Pulinda Uragaya Vadab Jaraga Shi Kunkumena Dayatastana Manditena Tadashanasmara Rajastana Rushitena Limpanta Anana Kocheshu the Ushtadadhim. That very kumkum that the Pulindi girls, the Aborigine girls of Govardhan, they took from the grass and smeared on their faces and experienced the complete satisfaction. Та самая знаменитая кумкума, которую собрали с травы девочки Пулинды, то есть аборигенки, и умастили все свое тело этой кумкумой. Испытали полное Where did that kumkum удовлетворение. come from? Откуда The это? feet of Krishna. But how did it get on the feet of Krishna? It Косметика was from the heart of Radhika. на траве. Она оттуда попала со стоп Кришны, но изначально на стопы Кришны она попала, это была косметика с тела Радхики. So not the 8 principal queens, because they are very fixed in their relationship, but the others, they were expressing a desire here for the service of Radhika. Это не были вот эти 8 главных цариц, потому что у них четкие тоже, у них своя самбанда определенная, зафиксированная, но вот остальные 16100, вот они молились об этом. When Sri Krishna became Aprakat, he left this world, all his queens were crying. После того, как Кришна стал Апракат, все, то есть царицы, овдовевшие, не рыдали. So Krishna's great-grandson, Krishna's son is Prajumna, his son is Aniruddha, and his son is Vajranab. So Vajranab brought all the queens of Dwarka to Mathura. У Кришны был сын Прадьюмна, у него был, то есть внук от Прадьюмны Анирудха, а у Анирудхи был сын Ваджранат, то есть правнук Кришны, и он всех цариц привел сюда в Врадж. After the disappearance of the 5 Pandavas, then Parikshit Maharaj became the emperor of Hastinapur. После ухода 5 пандавов Парикшит Махараджа наследовал престол Хастинапуры. And he installed Vajranab as the king of Mathura. Он короновал. Because the Yadavas originally from Mathura, they went to Dwarka, and now Vajranab came back. And Parikshit Maharaj is the authority, the emperor, installed him as the king of Mathura. Парикшит правил как император, и он назначил Ваджранабха правителем царем Мадхуры, так как изначально все были из Ядавы из Мадхуры. So at that time, those queens of Dwarka, they were weeping in separation from Sri Krishna. Царицы Двараки, они были неутешимой горести. And they were crying on the bank of Jamuna. Они рыдали на берегу Ямуны. And Jamuna Devi, that means Kalindi Devi, the goddess Kalindi, appeared to them. Богиня Калинди Деви явила себя им. And she was so joyful. Какая была? Она была в прекрасном настроении, радостная, безмятежная. Krishna has disappeared. Why are you so joyful? Ее спросили, а почему, как ты можешь так радоваться после ухода Кришны? Kalindi said, oh, you would be joyful, but you are lacking in realization. Да, нет, вы тоже радовались, если вы понимали истину, но вам не хватает понимания. If you want relief from your separation, you have to develop deeper realization. Вам более глубокое понимание нужно, если вы не хотите так страдать в разлуке. The queen said, what should we do? Царицы спросили, как нам обрести это понимание? Kalindi Devi said, you should go to Giriraj Govardhan. Отправляйтесь на Гирирадж Govardhan. There's a place there called Shamakuti. Там есть местечко And Шьямати. Uddhava is present there today in the form of a blade of grass doing bhajan. Там находится To attain gopis, the love, intense like the gopis. Uddhava, там Not the находится same love, but with the same intensity you want. в форме травинки, но он там молится, он совершает аскезы, чтобы обрести интенсивность, силу любви в Раджа Гопи. Не такую же любовь, как у них настроение, но вот эту интенсивность, это рвение. So you should go to that place and do Sankirtan. And if you have the darshan of Uddhava, you should ask him to speak Srimad Bhagavatam to you. Отправляйтесь туда, пойте громкий Санкиртан, и на зов Санкиртана вам явится Удхава, и тогда вы его попросите поведать вам Шримад And Бхагаватам. then you will realize Krishna's presence.
И тогда Because Krishna is non different from the Bhagavatam when spoken by a great devotee like Uddhava. ощутите присутствие Кришны, потому что он и есть этот Шримад Бхагаватам, и когда вы будете повествовать такой великий, преданный, как Уддава, вы сможете встретиться с Кришной. So then, all the queens of Dwarka, they came here. Царицы прибыли сюда, And they began to do very loud Sankirtan. громко запели Харинам They Санкиртаном. came with Vajranath, they came with Parikshit Maharaj. Они пришли вместе и с императором Парикшитом, и с царем Ваджранапом. And everyone was singing. Все вместе пели. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. And manifested the Uddhava Swarup. И There he is. одна травинка выпрыгнула из газона, и из нее явился Уддхава. Вот он, там And it says алтарь. Gulmalata Uddhavji. Гулмалата Уддави. This is the name of this Gulmalata. Why? Gulmalata. Asam Hota Redu Sham Hamsam Vrindavane Kimapi Gulmalata Aushadinam. He prayed to be even a small herb, a gulma. Он молился там каким-то растением стать во Врадже. So this is Gulmalata Uddhav. Это Гулмалата Уддхава. So if you pull a plant out of the ground by the roots like that, it will leave a hole. Обычно, если вы вырвете растение с корнем, то останется ямка. So when Uddhav got out of the ground, it became Uddhav Kund. Эта ямка стала Уддав Кундой. So then they begged him, oh Uddhav, please recite Srimad Bhagavatam. Царицы взмолились: «О Шри Уддавджи, поведай нам Шримад Бхагаватам». So then Uddhavji, he said, but if I recite Srimad Bhagavatam, now Kali Yuga has come, there may be some disturbance. Если я начну вещать Шримад Бхагаватам, так сейчас в Кали-юга возникнут какие-то препятствия, трудности. So then he told Parikshit Maharaj, you should go all over the world and try to find Kali and chastise him. И попросил императора Парикшита: отправляйся по всему миру, ищи Кали Махараджа и приструни его. So Parikshit Maharaj said, but I want to hear Srimad Bhagavatam. Парикшит Махарадж сказал: я не хочу пропускать Шримад Бхагаватам. He said, oh, don't worry, after 30 years, you will hear Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami. Ты не волнуйся, ты еще успеешь услышать. Через 30 лет ты тоже услышишь Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами. He missed out some of the details that you'll be cursed to die in 7 Он все подробности ему не рассказывал, что это Always have будет. to emphasize the good news. Всегда Вайшнавы на хорошем фокусируют внимание. Что на позитиве надо преподносить. Actually, that curse was the good news because that gave him the pretext, the excuse to leave all his worldly responsibilities. То есть проклятие тоже несло в себе благо. Под предлогом этого он отстранился от всех дел управленческих и отстранился от всего и получил возможность слушать. So Parikshit Maharaj, he set off, and as he was going here, then he came to Kurukshetra, and there he found Kali Maharaj breaking the legs of a bull. That pastime is described in the first canto of Srimad Bhagavatam. Успокоен. Поняв, что он тоже позже услышит Шримад Бхагаватам, он отправился исполнять поручение. На Курукшетре он разыскал Кали Махараджа, который в это время разбивал ноги царми быков. Это написано в первой песне Шримад In the Бхагаватам. meantime, Uddhavji began to recite Srimad Bhagavatam. В это время тут уже зазвучала Харикатха Шримад Бхагаватам. Tele Brahma Vidya Adi Kavayi Bhuyanti Atsudaya Tejo Pari Virdamyata Vinamayo Yatrati Saghum Risha Dhamda Swena Sada Nirasta Kurkam Satyam Param Dinahi. Gradually, he came to the Rasa Panchadhyaya. Он рассказывал Бхагаватам, и наступила очередь раса Панчаджаи, описание расы Лилы. And all the queens were crying. Царицы рыдали. And as he was describing the Rasa Panchadhyaya, everyone jumped up and began to dance and chant the holy names.
Когда он описывал Раса-лилу, все встали и стали танцевать, как миллионные. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, and there suddenly Radha and Krishna appeared with all the gopis dancing in Rasa Leela. И вдруг Радха, Кришна, все гопи явили себя, весь свой танец. And those queens, not the Nityasiddha ones, but those who were sadhaks who were coming through this way, they attained their gopi swarups and they entered into that Rasa Leela. И царицы, которые были не Нитя Сидха, царицы, а вот садаки, они обрели свои гопи сварупы таким образом. This is the power of hearing Srimad Bhagavatam, especially Rasa Panchajay. В этом заключается мощь слушания Шримад Бхагаватам, в частности Раса Панчаджай, и 5 глав, описывающие Раса-лилу. So all of these astonishing pastimes took place here. Все эти удивительные лилы произошли тут. And for those who are fortunate, they can even see these pastimes today. И для удачливые личности, обладающие духовным зрением, могут созерцать эти лилы и сегодня, и сейчас. So one may say, oh, there are so many herbs growing here in the garden. Кто-то скажет, в саду растут столько растений, травинок. Which one is Uddhava? Кто из них Уддхава? So you should know that in every kalpa, in every day of Lord Brahma, another one of the 8 Vasus plays the role of Uddhava. Каждый день Брахмы один из 8 Васу играет роль Уддхавы. So all the herbs here, all the blades of grass here, they're all the Uddhavas from all the different days of Lord Поэтому Brahma. все эти травинки, растения, это разные Уддхавы из разных дней Господа Брахмы. Doing bhajan here, begging to attain the touch of the foot dust of Srimati Radhika. Все они тут совершают аскезы, молятся, совершают баджану, а надеясь обрести милость сладостных стоп So we are Шримати praying to Uddhava and all the Uddhavas. Поэтому вот всем Please bless us with the intense Уддхавам, eagerness like, and humility like you. ответьте нас смирением своим, таким терпением, решимостью, So that we may attain the foot dust of Srimati чтобы мы Radhika. тоже смогли обрести пыль сладостных стоп Радхики. Shri Uddhav Kunda ki jai, Shri Shamakuti ki jai, Shri Gomalata Uddhav ji